Окей, гайдемо. Там що тут у нас? Ну, Warrior. Українська вечеря днем. Да. Я вже вирішив так. Це такий собі прикол. Ну все одно, привіт. Як я хотів вчора робити, ну подумав, я подивився просто гайд по цій грі. Скільки там ще цих босів, а їх там ще ціла куча, я думав зробити нормально. Фінал поки що ні, я думаю вже сьогодні, або може сьогодні встигну до кінця доробити, або ще вечором буду стрімити, тому що я бачу тут ще нам... Ой, от сили лишаються ще 3 боса. А я хоч до того моменту ще пофармлюся. Нас всегда ключит. Я вже зараз на максимальці граю. Максимальний уровень. Та вже зараз я вже трохи розрішив, як ну, це помощь людям. Так що у нас лишається лише одне завдання. Ну, можна нині допройти, попробувати. Ну да, тому що я вже хочу цю гру, я вже хочу сюжет цієї гри допройти. Тому що починаючи з неділі, понеділка вже буде як тупо тиждень Darkest Dungeon. Окей, нам сюди. Окей. Нам, значить, треба добрітися до второго істочника інфекції. Значить, нам зараз треба знайти істочники інфекції, звідки ця вся пошесть почалася із скалами. Вроді би на перший є, що тут зв'язане. Ну, привіт. Упс, смотри. Ау! Я їх всіх з одного удару виношу. Ну, майже з одного удару. Окей, я на ту сторону йду. Красики. Міні Макдональдс. This is despicable. Все, пристрел мінним тазом. Ну, я надіюсь, не так, як у мене було, коли я в Darkest Dungeon грав, да? Це хороше місце. Я думаю, власники не будуть проти, що я мало пошалюю, що у них тут є. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Походу, як я поняв, власники вже не будуть спорити за те, що я прийшов до них. Тому що вони вже всі померли. Єй! Клас. Спорю, це скали зробили. Я вже не довіряю ні одному скалу, якого я бачу. Комусь так тут всіма тілами, типа 2 рази здохла, так ніяк. Ну і да. Чекай. Так, Орлеон, Тимон, Росин, Орлеон. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Йому язик і очі вирвали, це бідно. Біда, я збирав людей 15 хвилин, а тоді і тозі пісюн там. Чувак, це так як у мене з Darkest Dungeon, коли я всіх собрав людей, пішов на данжен, кінчилося нічим добрим. Хоча я вже давно не граю в ці типа онлайн-ігри. Ні, я грав як у Wildstar, вона зараз до сих пор є, но просто я бачу, що такі ігри такого характеру сильно мене затягують. Окей, отця виділи, матір виділи, сина виділи, а де всі інші? Спочатку цей портрет маєш розказати. Алло, як то живий?
Бітися, я не кусаюсь. Зараз розв'єш мені там. Не розбирай, не розбивай, як ти будеш мене бачити. А, так і думав, скал. О, як неочікувано. You killed your family. They mocked my talent. Кожен свій малий критик. Ай. Ну давай, покажи мені, актерка срана. Фу, я вдарився. Не перевіни мене. Це не мама скал, це їхня донька. I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Письмо из территориальной школы доктора. Ну, так, я с огромной радостью сообщаю вам, что ты принята в мою театральную школу. Оценка, которую ты сыграла на прошлой неделе, убедила меня в том, что у тебя есть задатки настоящей актрисы. Ум, достоинство, я буду... So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Щось мене таке відчуття, що це Дорис Флетчер, якраз є та, хто її перетворила у вампіра. Пардон, скала. Я вампір. То скал. То як... Технічно скал це таке як гуль, тільки тупориліший. На зовнішній вигляд. Окей, бабло позбираю. О, класс, пастырей тут. Как у меня была кнопка для невидимости? Не так кнопка. Ау. Да, це була швидка зустріч. Так, нам вроде бы в цю сторону. О, мусорник. А, кстати, що у торговця? Там мені треба прокачати мало дробовий пістолет свій, не підключаю. Good evening, Doc. I may have a... Як тут у нас 300 з чим-то. Якась опасна невідомість. Да. Дуже небезпечно. Ну, це за 28, може срібляна вилка. 28. Лакон духов. Я лишаю для хімікатів підійде. Оце досить дорого. Треба буде мало людей підлікувати. І, кстати, я тут давно не заходив, так що я вже забув, тут як лікований чи ні. Вроді ви ліковані, але у нас тут лише 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ще людей десь так треба собирати. Тут все в порядку, на 100%, тут скоро теж підтягнеться на 100%. Ну тут куди вже гірше нікуди, тут вже пару людей ще залишилося. Цього я не знаю. Тут музика у цьому регіону мені дуже подобається. Люблю гру на скрипці. Туди я не зайду. Входний маневр. Ці двері відкриваються.
Да, над музикою вони добре постаралися. О, я не в ту сторону вулицю спішив, що... Тут уже хтось попрацював, файно. Ей, хлопчики, дівчатка! Ау! Воу-воу-воу, я забыл, она взорвалась. Ай, воу-воу! Так, відкрию хоч ті двері, боже. Креса. This is despicable. Мини-хеппі мил для вампира. I have this thirst for blood. Ну, стой. I can't believe I'm doing this. Мені це вже місце не подобається. Лучший дробовик. Ану, гімі. Дробовик Мортіпера. Отличний дробовик. А, це фігня, в мене лучший дробовик. Але в цього 3 магазина аж. Як справи люди по імені Богдан? У мене, як, нормально. Вчора у нас дрова рубали. У цього, що залишилося, тепер треба до понеділок, я вже буду вдома та вже почну піляти трохи. Кажу, піляти, забирати, в чому попало. Сьогодні десь так, нормальний вихідний день, мати спить собі на кріслові, дивиться телевізор, один плюс один, там зараз показують якісь новості. Не новості, брешу. Показують серіал тут божий. Хрещена, вроді би, називається. Ай, парочка. Я помішав я вам? А, я йому помішав. Уже мене. Ау. Чорт, я забув, що зрива. Окей, куди тепер? А, да, письмо. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Найди Дорис Флетчер.
Окей. Doris Letcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Йдемо зараз до бившої Мерлін Монро, актриси. Є такое. А то коли як виходить у самих людей. На той час. Так, тут подія ще є якась. Так, подивіться. І проще так, от так класно виглядає. Так, а ну тут направо, там подія якась. Не знаю, бігати того не діло, але я люблю ці передвигання, я так відчуваюся, як... це як дим. Просто вчора взагалі в якомусь лівому регіоні знайшов людей DLC данжена. То з World of Warcraft, так? Чи з якого? Бо я тупий, я забуваю речі. Окей, ладно, до вас нет. А ну, тут що у нас? Як це ж називають? Ти вроді би... Ти чекай, яку зараз ігру граєш? На World of Warcraft чи то щось друге? Я вибачаю, що я тебе це з відео просто забув. Так, це Elder Scrolls Online і мені, як назва, 2 шматки не вистачає для сета. О, ага, а що за сет, кстати? А, це дам той. А, кстати, ти щось тепер будеш брати ще на Steam Summer Sale? Чи разнич? Чи чекаєш, коли вже буде Хеллоуін? Там вроді би ще більше скидок буде. Дракула? It's locked. It's locked. Накрит і урон. А, ну понятно. Надо продержати такі шарі місцевість. А от нічого не буду поки брати. Нехуя зря потратити бабки. Ну я розумію. Я ж це поклала на паузу. Бо я би, наприклад, хотів би собі взяти доповнення до The Division Survival. Лише я не знаю, чи стоїть її вже брати, чи не стоїть, тому що вже на другий рік вже виходить як продовження. А просто зараз, як тільки вийде продовження Division 2, та я спорю, що Division 1 дуже сильно помре. Та я думаю, може хоч до того часу візьму хоч Survival ще хоча б собі. Я думав брати разом із Survival The Last Stand, лише я дивився, читав огляди по ньому, казали, що The Last Stand взагалі мав бути даватися безплатно, не так. Або це, або я б хотів взяти собі Ashes of Ariandel, але треба чекати, доки на нього появиться скидка. Або взяти собі це, як лише його... Другу чекай, так, другу чекати лучше. Значить, тоді то треба буде удалити з свого списка. Я думав взяти собі ще Ori and the Blind Forest з Extended Edition, тому що вже як друга вийде, то я хочу хоча б першу поіграти, аби хоча б другу потім пройти. Ще я надіюсь, друга не... Хоча технічно ціна на Ori and the Blind Forest нормальна, просто треба... Ну не знаю, зараз така можливість 140 гривень нормально. Of course. I have investigated new sources of... Scowls. I believe... That would be... Я це пропускаю. How is... I have... What do you... You met... Who... No. Who... No. When... When... Ну так понятно, ніхто вже. Division перший вже після другого вже помре повністю. Did you... No. Are you... What? Well... Have you met... Are you... Well... Well... Я пропускаю швидко діалогу. Багато діалогів, і це не люблю в іграх. Goodbye, my... Goodbye. Якщо, звісно, діалоги інтересні.
Окей, я не поняв. Чого я сюди йшов? Тут знак запитання був. Кажу знак запитання, знак оклику. Шкода, що, звісно, Prey не зробили трохи дешевше, бо Prey зараз 400 гривень десь так коштує. Цей новий, що був. Хоча я його пройшов, бо, ну, не знаю, зараз Moonbase додали, таке як Dungeon ігру. О, гело, тут здоров'як. Будеш, окей, добре. Удачі тобі там, кстати. Я знаю, як то тяжко йти на данжени. Ау! Чу. Окей, я зараз тупо йду вбиваю. Я в правильну сторону йду. Мені треба буде мишку дати на провірку, вона щось мене дергається сильно. Окей. Фінспері театр. Ну ладно. I cannot enter. Проникнути в театр. А, що-то здає проникнути в театр. Як я зайду туди? Ага. Десь тут має бути проход. Або перельот. It's locked. А, подожди сюди якось. Він погано, що я на місце не можу вийти, так через мост перелетіти. Ну, я на двері там відкриється. А, ну да. Ай, хлопці. Окей, там театр. Да, може вроді було би вийти на балкон. По ідеї. Угу. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Окей, глянемо, що там всередині твориться. Ніби дали зараз одну зброю. З пилою мені щось вже заскучно стало ходити. Окей. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. Стоп. Трохи театральності. Кому не помішає. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? О, скали. Ай, привет, я тоже тебя рада видеть. Окей,
Все, рішення швидко пройшло, і головне, ніхто не замітив мене. І тільки що вчинився у говнові. Яке воно після себе лишило. Щось підказує, що сюди вниз більш логічніше спуститися. Скільки цьому за 3 роки? Ще дуже багато цих особливеньких теж. О, чешеться, давай я тебе поможу. У мене підходяще лікарство для цього. О, ні-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 ні! Падло! Сволоч, зненацька залетів. I cannot enter. I have this thirst for blood. Він так каже, що у нього жажда до крові, як будто це новость якась. Ну це якраз мені підказує тот факт, що тут ніхто не винуват. І що тут нічого не... Ні, просто це явно підказує, що тут буде босс-файт. Серйозно, Джонатан, ти не можеш просто спуститися вниз, пригнути вниз? Як у чорта до неї добратися, господи. Тут такий наш персонаж навіть не знає, як спригнути вниз. Чекай, я сюди прийшов. Will they adore me again when they share my fate? Стоп, а там може телепортом піти? Ні, по-моєму, ні. It's locked. No, hallelujah. Who are you? You who dared enter my realm? Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor. Чесно, не дуже хочу, друже. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that О, класна і сабля. final. Треба ж дати мені таку саблю, я б хотів би мати. Oh, and come to me, my son. Ау, ау. Touché, sir. О, от тобі тушей. Якому мій кров'яний бар'єр? Your hand is shaking. Here and obey. О, клас, тепер я вже знаю, що вона ховає. Оу!
О, фак, не велика рука. My blade shall pierce your... Чекай, щас. Я иди ставлю садлю. Wait. I beg you, wait. What? Не, файна фізіономія. I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Ugh. Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize... Красота це сила, це ужас. must be stopped. Ні, красота требує жертв. Тут вона вже трохи перебрала. І, блін, мій пес здурів. Як вона держить ту праву руку такого своєю тяжкого? Я кажу направо, ліву Will руку. you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! Ah! Пішла красиво. Я закрию вікно. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat. Класно, що тепер Stay заявилися away мисливці. from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Ну, з моїми даними можливостями я можу зараз це It's зробити. locked, all right. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Чекайте, у мене ж саблі є тепер. Тепер я крутий. Чекайте, патрон поміняю. Фак! Чого тут нема кнопки перезарядки? On guard. These people want me dead. I need to leave now. Що, я би лишився, перерізав би всіх. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Окей, треба вернутися зараз назад до клубу доброзичливих вампірів, аби вони мені допомогли.
Я все одно не розумію, як вона могла перебувати, заражати інших, то вони вічно можуть кусатися, а не передаватися через шкіру. Так, вони тут все не поубирали. Понял, де братаки? Все, ну як данжен пройшов? Welcome back to the My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of Ten the razy utmost dotknę proces. importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Dawson? I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Your word is my command. Ну клас, мені треба зараз зробити когось таким же самим, як я, вампіром. Пардон, ескалоном, або економ. Фінал із комік має бути. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please As long as you lower your... What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he Клас, треба spent обернути якогось decades безсердечного dreaming урода. how he Скруджа spent Макдака, можна сказати. as a tyrant. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny.
what would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Окей, уб'ємо старика. Без проблем. For now. У мене пістолет є, так що проблем не буде. Скажем, мисливці до нього добралися. Це, я думаю, якраз підходяща буде отмазка для них. О, ну підвал є. А ну, чи найду я тут трупов. Ну, походу. Погода у нас нормальна. Тато пішов був. Тато взяв був у нас крісло розкладне, яке розставляється наперед та витягнув на двір та вирішив позагорати. Розклав його та там був на місці. Аж поки його не забрали та занесли смістілець, бо вже там було холодно. Ну, звісно, він трохи загорів, не як. Грудь загоріла та й готово. Лично я не дуже люблю загорівати. Не можу. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Якраз піду, хоч мало прокачаюсь. Я одного разу пішов був із групою на ці. Як наші. Були ми біля річки, та там сильно загорів. Сильно загорів, я потім вернувся весь червоний. Потім то так пекло, як раз. Добре, плюс урон більший. Це зроблю. Ну все, тепер в мене прокачаний пістолет і сабля. Треба, звісно, додати дробовикового вогняного урона. You London vampires are so weak. А я тебе зараз покажу, хто тут славить. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful.
He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going Так to ти die. виглядаєш, як будто тебе тут закрили на декілька днів. If you hurry, Ну, взагалі так виглядає you'll be able нормально. to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I... Goodbye, Miss. Are you sure? Yes. А, з ним все в порядку. Goodbye, Mr. Kimura. Ще один персонаж відкрився на місці. Ей, хлопці, може давайте пройдемо це все тихо. Окей. Ау. Я вже їх з одного удару вбиваю. Вже не треба буде старатися. Легший. Ні, в мене крутіший пістолет, чим дайвичок. А, черт, нос чекається. Ой, чорт. О боже. Ні-ні-ні. Ой. Боже, так ніби, коли вроді би чихнути хочеться, але... Господи. Бляха-муха. Чё, уже на мене опять наступила ця зараза? Скацку, ну. Зараза. Извиняй. Я десь так захворів був. О, господи. I cannot enter. I should find another way to get into the neighborhood. Серйозно, я не можу просто якось так зайти сюди, в цю місцевість. Господи, цей час ніхто не лишає двері відкриті. Треба йти навкруг мені. Клас. Богданодзила. Бодзила! Бодзила лучше. Де чихай, ти всрався би. Представляю. Чи! Готово. Уже штани вже коричневі. Ну теж, блін, постійно кажуть на мене, що чого я так сильно чихаю. Я правильну сторону? Ну, да. Окей, походу він трохи пернув. О, клас. Оборотень. Був оборотень. Як ядерна бомба. Окей. И проход сквозь окружение. Окей. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion.
Мужик хоче стати безсмертним, але він огорожає свій весь дом від тих, хто може йому з нього зробити вампіром. А, так не хочуть їх через каналізацію прep. Спорю, там буде ціла куча цих вампірів. Кажу, знаєш, вампірів і скалів. Это... О, серйоз? І тебе послали проти мене, да? Ну, давай, покажи на свої сили. Змочив. О, війти холодною водою змочив. Я не знаю, це не добре, це точно погано качає. Ну як, не кажу, що як погано качається, просто так заходити можна. Цікаво, на якого я поки сюди спускався? Ніч толкового. Один єдиний мужик якийсь, який припхався туди. І все, більш ніч. Да, сильна в них защита, ну просто ух. Змінив той кат ще теж. Louise's father was determined to find and save her. Я ж дивись, не дуже довго стоять там, то кажу. Простудишся так, як я, будеш потім чихати, кашляти. І будеш не чихати, кашляти, як і сісіму дозвони. О, я не пам'ятаю, там що стіна чи що. Окей, я тільки ще 5 хвилин свого життя потратив. Ось твір. Это поднять платформу, что ли? А, черт. Ну-ка, еще раз. Ты знущаешься с меня, я нажал по-нормальному. Було би добре. А ну, тепер не можеш прийти. Бляха, Джонатан, ти можеш перелітати через стіни.
Ти можеш літати на дальній до станції, ставати невидимим, ставати як порох. О, раді Бога. Ну, все, слава Богу. Пазл про воду, про підняття моста пройдено. І тепер можна лише двері відкрити. А, відкрити, тут треба сварити хлопці. Конечно, зараз треба буде мені опять воду спускати вниз. Да, тепер треба воду спускати вниз. Треба було навкруг піти, лише для того, щоб можна було сюди спуститися. I can't believe I'm doing this. Чесно, нах? Покажіть уже. Стоп, там ще один персонаж. Are you from Ascalon? Vampire or not, I'll never be your wife! О, клас. По-моєму, ти вже не потрібний мені як дружина. Здрасте. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale. You should return. Thank you for... Goodbye. Ну, тепер вже можна йти туди. Ну, ще двох людей з мене йшли та й спасли. Тепер вже будуть городи, тепер їх треба буде лікувати. Або їх хоча б якось дістати хорошу кінцівку цієї гри.
А це його там особняк, чи де його особняк? Колососів, ну да. Толком не поміщик. Ну що, Good evening, sir. I am Doctor. Yes, please. That's all you need. Well, is it not? I am. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. What? It's the Why? because. No, I'm Good. What can you? It's the What? because. No, I'm Good. What can you tell me about your? He's older than me, I think. But the. Is that all? Goodbye. Але двоє братів-близнеців, да? Я думав, що це глюк такий. I'm Dr. Reed. Dr. Reed? Is there anything? No, it's just. Your name sounds familiar. And your face. Have we? I think I would. That's odd. I'm afraid. What can? I've heard. Do you need my? No. Goodbye. Де мене в чорта занесло? Нова база. Да. Так очевидно. Вы съели пол Лондона по пути. Класс. It's locked, all right. Боже, ну блін, люди, закривайте ваші двері, дайте мені, я до них зайду. Puzzle! The Fool and the Empress, again. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. Что вы делаете, доктор Рид? Прекратите, доктор Рид. Что? Нет! Це якраз нижче підозріло там на неї. Told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. О, клас. О, так річ, це типу слідкує за прогресом моїм скількох я дивив. Fine, thank you. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one.
It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. О, клас. Він давно займався з окультизмом. Клас. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can... Мамо предсказуємо своє майбутнє. Let me hear it. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon, as a personal reward for your strong will. Keep following the right path and you'll reach safety. Що він мені дав? Стара кров? Клас, щось можна файно дістати. Goodbye, sir. Until we... I rarely wander. Cards never lie, but they are never easy to read. It's locked, all right. Скільки в нього крові? 3500. Нормально. Окей. Це він тут ще не догадується, що потім він буде частиною невеличкого веселі. Частиною населення Британії. А воно вже є. Після йду по кругу. Де знаходиться тут? Ну тут ще є люди, не мають бути. Ну, привіт. Новенький. The Spanish flu is not... Good evening, sir. And who are... I'm Dr. Jonathan. I'm here on my own. Then we have... Do you know anything in particular? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. What are you investigating, exactly? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who has been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights Хтось ago. читав англійську мову, да? Бо я бачу, ти знаєш добре писати. Goodbye, detective. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. Seems somehow contagious. It's locked. Я не пам'ятаю, це об'єкт, це між біля неї якась церква.
Явно туди. Ну, додержиться якогось етикету, можна сказати. Вставай. Good evening, Miss Price. Dr. Reed. Good to see you. Have you ever met the famous... Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books. And then laughed at what we showed him. Do you enjoy... Oh, yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always... Do you ever think about getting married, now you're a woman? Oh, no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough. Ну да, я взагалі думаю, що її так не пограбували, особливо в таких місцях. Не то, що ж не пограбували, але ще й не висусали все, що є. Good morning. Good evening, sir. Чекай, вона сказала good morning, sir, чи good evening, sir? Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't too long. May I look at... It's always a pleasure. У неї хороша тут річ. Хітін. Масло. О, хилнатрій. Добре собі хоч зажигательні патрони. I hope you can stay a little longer this time. Too many murders to investigate them all, but they will not be forgotten. Або це теж не то. А, ладно, фіксуємо цього другої. О, мисливці. Get them! Die, vermin! Сволочь. Це суб'єкт є? Боже, я тупий. Я думаю, це не може бути суб'єкт, то ж церква виглядає більше. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Ну, в мене вже відповідь на це запитання. Ні. Тепер він тут. Раз хоч пошествує, пообкрадає все, що в нього є.
It's locked. It's locked, all right. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. So I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs. And the cold. So cold. Ще чуть-чуть, та зараз вже копито откине. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Класс. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Мене щось хочеться наразі його зробити вампіром і потім файно кіл серце готово буде. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Тому люди більш культурні, і вони знали, що так можна проще битися діалогами, діями, поступками, ну так, із насилуванням. Ну так. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. Ще чуть-чуть. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Розтягуємо далі. Удовольствие ще чуть-чуть, та вже... Я вже чую, як просто коса смерті вже підходить. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Блін, теж це смерть, коли вона так потрібна. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls.
As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. Ну да. Але ні, він же багатий, в нього є же зв'язь з цим всім. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. Я спорю, один із сотників апокаліпсиса зараз уже підходить до нього. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. Теж це смерть. Добре, що то за вискочка по дверям стукає 12 ночі, щось мною промовляють. I've heard enough. It's time to proceed. Серйозно, що ти? All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Обратить, я сделаю вас вампиром, минус 10 тысяч опыта, объять, убить вас. Необходимая подсказка. Я убил бы. Ладно, знаете, факт всем. Мене скоро спорю, мене уб'ють. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. Ти казав вже таке раз. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Хто тобі дозволив, блядь, строїти стіни навкруг міста? Придурок кончений. Повік дурсля цього страного. А, конечно, зараз за мною будуть ганятися всі вампіри із цього Аскалон клуба. Ой-ой. Бреши! Бреши! Is Aloysius Dawson reborn, as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? Я десь ще 10 минут в центр линяю. О, окей. He didn't survive the procedure. He was too weak. This is unacceptable, nevertheless. You were given the simplest task. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight. О, господи, я пару уже солдатів Аскалона на тот світ отправив. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! А, цього не можна обернути. Клас. О, привет, ты еще влезла с колонизацией. Again at the strangest of times, young Ekon.
So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Ну, классно, нападають No time to lose then. I must go there. Окей, не біда. I shall return to my Ти deck. йди, куди тобі треба, ти потім можеш Have you a подивитися. message for the lady? Should I see her before you? Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon. Щось мені підказує, що ця дівка якраз більш підходяща, як он мала бути. Клас, значить, виходить, мисливці вирішили напасти на людей, на лікарню. Це зараз буде файна заврушка. Ау, ау, ау! Тихо! О, я виживаю чепелі. Perhaps I should look into it. Like down off bridge. This district seems to get uglier every year. The Swanbrook cordial can be the answer to all your problems, as long as you have the money. Прийду. You Londoners are no match. О, началось. О, мені сюди треба було йти. Сволочь. Ау, або. What is this truck? Are the vampire hunters here already?
вони всі внизу ще. Окей, я ще туди ще встигну, хочу раз уже всіх полікувати, а я тут... Ну, ви думали, що не напали на них ще ці мисливці. Good evening. Do you need any... I'm afraid... You are not a bu- And you have... I have to go now. Don't waste your time with me. Reads me like a book. Oh, не вже той. Those bastards. What have they done to Edgar? По кровавому следу. Тут немає кровавого следа, чувак. А, ні. Looks like he's wounded. I better follow the blood. О, чорт, не кажуть, що його вбили. Але люди зверху, знизу не чули це все, що твориться. А, вот и босс. Открытая місцевість, ну тут, блін, явно має бути босс. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Yeah, Even well, if she's your doing friend it. is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you Всі created цікаві. this Ні, я хочу добру кінцівку You мати. aim to Я завжди unleash стараюсь another добру disaster кінцівку just like зробити. William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're its progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! Marshall? So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. Клас, кровушки. Пардон. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Сраку. Your poisonous bite is useless on me. А, клас. О-о-о. The blood of a true defender of this land will protect me. А, Come on, срака. Reed. Try something else. Срака, гори, горю. I know! It hurts, doesn't it? We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind,
О, як будто саме людство ніколи проблему не устроювало. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Pre-Win. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. Зараз уже мої водіть мало. That's where you're mistaken. What do you mean? Пощадіть, я пощадю вас. Сделать його вампіром від 1000. А ну я бачу, що з нього можна було зробити вампіра. Ну я не знаю, він потім ж буде ще біситися. Я його лучше пощадю. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. Okay. Доверие Макалин, да? I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Клас. Ні, я просто видів, що всі його обертали в вампіра. З-за чого він іще злий був, як чорт. Да, і, звісно, він був сильнішим, тому що, блін, ідеальний як мисливець, ідеальний вбивця. Ні, я хочу його поздіватися. Нехай буде, нехай осмислить в своїх думках, все. Добре, я тоді вже раз зупиняюся, вже продовження вже зроблю вже вечором, коли вже всі будуть, вже вечором вже буде сьогодні вже фінальна версія, вже фінал буде. Добре, тоді народ, я тоді вже раз зупиняюся, зустрінемося вже з вами сьогодні вечором. З вами був ваш Бодя-Бобер, всім добра і всім бобра. Коли буде, я раз начну, но, типа, запущу стрім, но чуть-чуть почекаю, нехай всі будуть туди. Добре, тоді, всі давайте, до сьогодні десь після 9 будемо.